Hi guys, I'm back in the house from break. So we're gonna go to picking up the strawberry outside. Let's go. Oh, we change dress first. Come and fly away with me. Welcome back. So adto ta sa atong garden kay mag-pick up ta. Ug strawberry. Yay yay. So look. Here, there, somewhere. So, yan. Look at the kalabasa. Ay, sushini di ay. Sushini di na, guys. Look at that. And here is ano, tomato. Hala, dagko na ilang tomato. Nanay bunga. Dagko kaayo. I hope that the strawberry very good. Strawberry picking. Strawberry. So wait. Ang atong sudlanan, ayan na. Dapat magdala di ito ko ano. Kanang nagdala ta og gunting, but this is a little bit kuan tree. We have this very small. We're gonna pick up because oh look, very big. Good that is not kuan. I think it is not good. Hola. Tak. And here one. Oh yeah, we will pick it up. Tak. Ah, hilaw pa di ay. Hilaw pa siya, guys. Mauna atong. So, guys. Here is our strawberry fresh from the farm. Hala, nabali. Look at that, nabali siya. Look at that, nabali nga naman niya. Dagko na bag-unog. Siguro sa kahangin. Nabali. So, and then our watermelon. Look at that. So we're gonna go to the house and pick up the one tada dang. So here we have here two, and then I think we can kuan this one. Look how there is a root. The root is growing or nagtubo ang gamot, so pwede na to siya itanom. Kuan kay siya, guys, gamay. Kuan man niya mga bunga, ilainan man ni siya nga kuan strawberry, pura magsig nga laya mauton. So magtanom ta to ning pang ikat, no? Siguro atong ikat. So nakalimot day ko mga langga na ako'y spray. Inside is water and garlic. I smash garlic. They said that we can spray this kuan to our plants, any plants. So we will gonna do para kuan ko nun ni siya mga langga.
para healthy daw. Ay. Dili na mostre. Kaya nasa pungan siguro siya po ano. Matang ka na. Basin mamatay na noon niya. Basin mamatay na noon niya. Tuo-tuo. So, maura to guys. Tapos unya ato ni ikat. Kay atong itanom og laing kuan. So, karon naataan ni naamantay bakante nga kaniya pud isa ato ning tamnan ani kay basin pwede ni siya itanom kay naa may mga tag-as na og gamot basin pwede ba ay kani siguro dako ay kani kay klaro kakaiyo ang gamot na siya. So we're gonna take it off. Wait. So guys, ato na ning putlo no. So we have this. So we're gonna plant this. Plant na to. So, na guys, ato na siyang na tanom. Bigyan na observe kung mutubo bagin na siya no. Strawberry. So, akong gibalhin ang strawberry. Ay. So, maura to planting strawberry. Kay imong tan-awon diri bitaw na ana si kuan gamot. So kani mura man bud siya namatay. Atong pulihan puna pero ugma lang siguro. So karon guys, I will gonna prepare for my Bigo Live. I have picky much. So we're gonna go inside and yeah. See you in my next